International Association of Coaching. La casa de las maestrías de coaching. Hi, I am Renee Edgehill Smith, and we're on our QUO VADIS Coaching News Update. Thank you for joining us while we just share with you some of the highlights of the first day of the webinar series for the International Association of Coaching. So I'm here with my fellow chapter member, Rosalba Ruiz, and we will both be speaking with you tonight. So I wanted to start by sharing that this is my first time going to the QUO VADIS coaching webinar. This was my first experience, and I was happy that I was able to attend the first day. Had I had not attended, I would not have become enriched with the knowledge of the beginnings of the IAC organization. And President Anjali took us through the development from the beginning, where they spoke with Dr. Barbara Mark, PhD. She was the president of the IAC when it was first birthed. And Thomas Leonard, she had shared that Thomas Leonard had just passed, and Thomas Leonard was the founder of the IAC. She said that they were left in confusion. They didn't know what they were going to do. And she reached out to a gentleman, and his name was, I'm trying to think of what his name was. I have it written down here, but she reached out to Coachville to use and asked if they could use the principles or the process from Coachville until the IAC created their own masteries and their own processes. And the leader of Coachville said that she could, and that he only charged her like $1 a year until they got situated. But it was really interesting to hear from her that they had no direction. They didn't know where they were going. And it was a difficult time, but it was an exciting time. So she said that, his name was David Buck. She spoke with David Buck at Coachville, and she shared her vision with him. And because he believed in and heard her heart, he said yes, that they could borrow Coachville's processes and use those until they developed their own masteries and ethics for the International Association for Coaching. Also, Anjali started, it was about the journey of the IAC. That was I believe, to be the highlight or the bigger topic or the umbrella topic for the evening, the morning, that there was a lot of internal focus, they stated at the very beginning, and the masteries, at the development of the masteries, they shaped the way and changed the DNA of the IAC after they had left the Coachville process. They also had to develop an understanding of what coaching looks like in all cultures and countries. They said that to do all this, they had international calls where people were talking to each other all throughout the day, and because of the time differences, people might have been on the call at 5 a.m. when someone else was 12 midnight, to be able to establish the masteries and the process for the IAC. And next they spoke to Krishna Kuman, who he became president after Dr. Barbara Mark. And he said that they drifted
And he had said, we have to decide where we're going. What is our goal? What is our focus? And then he said that they understood that that there were cycles, and they were in the infancy cycle with Barbara, and she brought them to the she brought them through, and they faced challenges financially, technology, in technology, and so he voiced that his goal was to get the IAC back on track, and he did that. He said first they got back on track, and the second year they did what direction should they take? They started looking, and because the IAC is composed of so many different nationalities, and there's so many different cultures, they were transformed to be truly global from the start. And what we are today started at that point, because there were so many different cultures and so many different nationalities involved. And they also said that there were 3 pillars that they looked at. And one of them was I wanted to go to the hope of coaching, but no. One was capability building. Another was the educational aspect. And the first one was the actual processes that the IAC would have to establish to have a smooth running process for its members. So then after Krishna spoke, then Captain Sean talked, he spoke, and he was saying, he expressed that they were experimenting with the masteries as a way to facilitate coaching and the principles of coaching, and the masteries connects the gap between people. He said now he's seeing that the gap between people is getting wider, and feels that the IAC and other coaching organizations need to begin to excel with, which I thought was an important point. He said with high touch, instead of having high technology, focus on having the human touch, high touch, with not only the members, but clients as well. And he said that the quality of relationship determines the quality of the organization. He was just dropping gems all through his conversation. So he said coaching can help and can be everywhere. Coaching with education, coaching for diversity, the diversely abled, a way of, and they said, and he even said that at this point, they are also working with people that know sign language. I know sign language too. So that's, I want to look into that. I thought that was really good. He also stated that the practices of the masteries and the characters of the culture, it causes deep friendships. And I thought that was really interesting and worth exploring. He said coaching is increasing, and we need to try having a coaching culture that should do more than research, that we should be bound to relationships. And that is the major point of what he had shared with Captain Sean, what he said. And Anjali had spoken about looking forward now, if we're inviting possibilities, because that's the title of the webinar, inviting possibilities, that what did they think about when they think about hope and the IAC. So now I'm going to leave it, allow Rosalba to speak, and maybe and hopefully she'll address their thoughts about the thoughts that was shared about the hope for the IAC. Gracias, René. Y realmente para nosotros fue extraordinario compartir
el inicio de QUO VADIS esta mañana y ver cómo la historia del coaching como primer tema central se conversó de una manera distendida, comenzando por Bárbara Mark, que comenta acerca de la línea del tiempo de la IAC, cuando Thomas Leonard, en plena creación de la IAC, fallece y genera cierta confusión su muerte. Sin embargo, como nos conversaba Bárbara Mark, David Bock y a través de Coach Bill hacen ciertos acuerdos para iniciar, pero rápidamente comienza el proceso de formación, de certificación, y nace la IAC como una asociación independiente. Agradecemos tremendamente lo que personas como Bárbara Mark y otras más personas, coaches, se esforzaron por contribuir en la creación y consolidación de lo que hoy conocemos como la International Association of Coaching, que nos brinda este espacio y muchos otros como QUO VADIS. Luego, paseando por la línea de tiempo, Krishna Kumar habló y hizo referencia acerca de lo que dijo Bárbara. Regresar a nuestras raíces, regresar a nuestros orígenes, dijo Krishna Kumar. Hablar de retos, de tiempos difíciles económicamente, pero que se volvieron digitales en aquel momento cuando él estaba liderando la IAC. Y qué oportuno fue convertirnos en una referencia digital, porque luego llegó la pandemia y 2020 ya IAC había emigrado para la parte digital. Por supuesto, esto también se lo debemos a Thomas Leorna, que siempre tuvo esa visión de llegar a más personas. Y luego, hablando de esa línea de tiempo de los inicios de la IAC, Kant Murthy dice que conectó con lo que dijo Krishna Kumar en relación a la historia pasada de la IAC, pero hizo una gran pregunta. Sean Murthy dijo, ¿cuál es la intención de la IAC? Y continuó hablando acerca de la necesidad de conectar, de hacer relaciones, de escuchar las demandas de la comunidad y entender que en el año 2020 había muchas personas sufriendo debido al COVID y había muertos familiares, y cómo la IAC generó espacios para que las personas pudieran encontrarse, hacer encuentros significativos para el ser humano, no solamente para el coach, sino para el ser humano. Angeli allí habló del desarrollo de capacidades, cómo ella veía el inicio y la continuidad de la International Association of Coaching a través de abordar un gran trabajo que la ha caracterizado a Angeli, que es el desarrollo de capacidades y la inclusión. Y lo podemos ver, porque hoy día la IAC está, sus actividades se hacen, así como este evento, QUO VADIS, en 3 idiomas, en el español, inglés y el chino. Entonces, dijo Angeli, nuestra meta es el desarrollo, cultivar una mentalidad inclusiva, proveer espacios para que el coaching genere bienestar. A la pregunta que hacía Angeli de cómo veía o cómo ven el futuro del coaching fue interesante, fue mágica, porque allí Bárbara comenzó la discusión, ¿qué le espera al coaching en el futuro? Y Bárbara respondió, el coaching es y seguirá siendo una profesión honorable. Se concibe brindándole soporte y apoyo al otro ser humano, y entonces ella decía que el futuro es seguir haciendo el coaching desde el amor, desde la compasión, desde el cuidado.
A esa misma pregunta, Krishna Kumar, cuando se le hizo qué le espera el futuro en la IAC, las palabras claves que resaltó fueron traídas también de lo que había dicho Bárbara. Debemos estar aportando en situación que sabemos de la tecnología, del cambio climático. ¿Cuál es la dirección? Bueno, la dirección es hacernos mejores personas. Krishna Kumar habló de cómo el coaching procura y debe procurar hacer mejores personas, hacer un salto cuántico. Y dijo, ¿y qué debemos hacer para llegar a ese salto cuántico? Llegar a más personas. Un espíritu que también recoge lo que decía Thomas Leonard, pero que también muchos de los otros presidentes que han pasado por la IAC y han contribuido con la IAC están de acuerdo. Hacer y dar ese salto cuántico tiene mucho que ver, dijo Krishna Kumar, con una palabra clave: transformación. Y la transformación hacia nosotros mismos primero y después hacia los demás. Transformarnos a nosotros y a nuestros ambientes de trabajo, porque coaching es liderazgo. Entonces también tiene que ver con transformar nuestros espacios de liderazgo. Shanmurti, a esa pregunta, ¿qué le espera al coaching? ¿Cuál es el futuro del coaching? Dijo algo extraordinario: inclusión. Y habló de incluir el coaching, lenguaje de señas, facilitación de procesos dentro de las empresas. Inclusive habló del coaching en la educación, que es tan importante y tan fundamental. Esto sí es parte de lo que yo puedo opinar. Es determinante abordar la educación también para que pueda haber una expansión de conciencia y transformación. Y luego, Sean Burton nos dijo también, tan inclusive debe ser el coaching, que hasta a las personas que están en silla de ruedas, él concibe un programa para que ellos también puedan recibir todas estas herramientas, habilidades y toda esa transformación que genera el coaching. Entonces, Bárbara, luego de esta pregunta, habló acerca de qué se trata el coaching para ella. Se trata de relacionarnos con nuestro espacio, con nuestro mundo. Y Krishna Kumar dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, John Whitmore dice que el coaching es relacionarse. Y honestamente opino que justamente el liderazgo también es relacionarse. Entonces hay una sincronía entre liderazgo y coaching. Y finalmente, cuando se le comentó a los miembros de la Junta acerca de lo que para ellos estaba pasando hoy, dijeron lo siguiente, que a mí me llamó mucho la atención. No podemos cambiar el mundo, dijo Krishna Kumar, pero podemos contribuir al mundo mejor. William Carlotti dijo algo que a mí me agradó muchísimo. Comenzó desde el agradecimiento. Agradeció a sus formadores y agradeció a todos los miembros de la junta directiva y a los participantes por formar parte y sentirse muy agradado de estar allí y orgulloso de estar allí. Y luego, Catherine Miller dijo algo extraordinario: la neurociencia conectada con el coaching. Y aquí yo quisiera decir lo siguiente: es tan importante y potente la neurociencia que hoy se estima que las células madre se pueden generar en neuronas si hay entusiasmo, motivación, alegría, si hay inspiración. Y eso hace el coaching. Así que hoy fue un día majestuoso, maravilloso, pleno de un inicio extraordinario en QUO VADIS. ¿A dónde vamos con el coaching? Fue un honor y mañana los esperamos para el gran segundo día de QUO VADIS.
So that is our time with you today. Tomorrow we will be streaming live again at 6:30 for day 2 of QUO VADIS coaching. We'll see you tomorrow night. Bye. The International Association of Coaching. La Casa de las Maestrías.